بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwan da ya karfafa mu muka fara wannan aiki Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 20 kuma a yau za mu karatu ne akan vectors. So kamar inda masu kallo in suna biye da mu daga darasin mu na farko mun yi defining quantity, sannan muka zo muka ce quantity din ya rabu gida biyu, akwai fundamental akwai derived, sannan muka ce a cikin su waɗansu vectors ne waɗansu kuma scalar quantity ne. Mun san vector quantity shine quantity din that has magnitudes and direction, kuma force mun ba da shi a matsayin example na vector, sannan mun ce da velocity da acceleration ma dukansu misali ne na vector. So idan yanzu kana da wani body, a science mun san mai body, wanda body din nan number of forces, akwai forces a kan shi fiye da guda ɗaya, biyu ko uku ko ma zuwa nawa ne. So yaya me ake nufi da resultant? So the resultant din na shi wannan forces din shine cumulative effect of the forces on the body, ma'ana tasirin da duk su duka body abin forces din suka yi a jikin body din nan shi ake kira resultant of the force. Kuma shi ma resultant in yana da magnitude din shi, yana da kuma direction din shi. To akwai method da ake bi, hanyoyi da ake bi a samu resultant na forces. Hanya ta farko ita muke kira addition rule. Daga jin addition an san tarawa ake nufi. Muka ce when two or more bodies which are parallel to one another acts on a body, their resultant is equal to the sum if they have the same direction. But if they are in opposite direction, the resultant is found by taking difference. Mana inda za ka loinan forces ga F1 ga F2. They are parallel. In aka ce abu they are parallel ana nufin in suka miƙe suka yi tafiya har abada ba za su haɗe ba wani angle tsakanin su kenan. So idan suna tafiya in the same direction kamar inda arrows din F1 da F2 suka nuna, sai ga ce resultant is equal to F1 plus F2. Amma kuma idan suna tafiya in opposite direction, F1 ya bi nan F2 ya bi opposite, sai mu ce resultant is equal to F1 minus F2. Kuma ko da sun wuce guda biyu duk dai haka za a yi. So wannan shi ake kira addition rule na samo resultant of forces. To sai kuma method ta biyu ita ce Pythagoras theorem. Aka ce when two forces acting on a body are at right angle, that is perpendicular to one another, to each other, their resultant is found by Pythagoras theorem as follows. Ma'ana idan ina da forces guda biyu, ga F1 ga F2, kuma angle ɗin da ke tsakanin su right angle ne, ma'ana 90 degrees, they are perpendicular. To idan kana so ka samu resultant sai ka ce kawai hypotenuse ɗin wannan triangle ɗin shine resultant ɗinsu. Ma'ana r square is equal to F1 square plus F2 square. If you take the square root of both sides, say zama r, which is the resultant, is equal to square root of F1 square plus F2 square. Wannan ana yin amfani da shi when forces in the F1 da F2 are perpendicular, are at right angle. To sai kuma na gaba. Sai kuma abin da ake kira cosine rule. Shi kuma cosine rule din nan ana amfani da shi ne when two forces act on a body and their angle is not right angle. The resultant is obtained using cosine rule as given as follows.
ma'ana mu ɗauka cewa ina da force F1 ga kuma wani force F2, angle ɗin da ke tsakanin su theta, kuma theta nan by 90 degrees ba ce. To sai mu ce resultant shine third side na mene triangle ɗin da za su yi forming. Shi kuma formula da ake amfani da shi shine cosine rule. Abinda rule ɗin ya ce shine r square, resultant square kenan, is equal to f1 square plus f2 square minus 2f1 f2 cos theta. To ashe yanzu inda a ce wannan theta misali a ce 90 degrees ce, idan ka ce cos 90 zai baka 0, so ma'ana duka wa'annan daga nan hannun sun zama 0. Ashe shi Pythagoras theorem da muka gani yanzu special case ne na cosine rule, saboda duk lokacin da theta nan ta zama 90 to wa'annan gaba ɗaya sun zama 0, therefore mun koma Pythagoras theorem. To sai kuma parallelogram law of vector addition. Shi kuma wannan aka ce if two vectors act on a body at an angle theta, the resultant of the forces is the diagonal of the parallelogram formed by shifting the two forces as shown in the parallelogram below. Abinda ake cewa nan shine idan da ina da forces guda biyu, daya F1 daya F2, kuma angle din da ke tsakanin su theta, to zan iya amfani da parallelogram law of vector addition in samu resultant din su. Aka ce abinda zamu yi na farko, zan zana wannan F1 din nan in ba ta scale, mu dauka a ce F1 is 10 Newton, sai in ce 1 cm is equal to 10 Newton, to sai in zana 10 centimeters ya representing din F1 which is 10 Newton. Mu dauka F2 shi kuma 20 ne, sai in zauna 20 cm ya representing 20 Newton, sannan kuma zan fitar da wannan angle din ta hanyar yin amfani da protractor. To daga nan sai yanzu in ce force F1 F2 din nan, sai yanzu in zana image din shi anan irin shi parallel to shi kuma which mene tsawo iri daya. Shi kuma force F1 sai yanzu karshen F2 shi ma in zana shi with the same length and direction. So da min yi wannan za ku ga mun samu parallelogram. So idan muka samu wannan long diagonal din nan shine resultant din shi. Amma wannan rule din ana amfani da ita ne kadai idan za ka yi scale drawing, idan za ka yi zane ba calculating da formulas ba. To sai kuma resulting forces into vertical and horizontal components. Idan da masu kallo za su tuna a karatunmu na projectile motion, mun ga inda ake daukan force a samu vertical component din shi shine Fy, a samu horizontal component din shi shine Fx. So anan ma abin da zamu ƙara maimaita kenan. Mu dauka ina da wani force F1, F ya kuma yi angle theta with the horizontal, to sai in ce wannan F din nan yana da vertical component Fy, yana da horizontal component Fx. Sai muka ce zamu yi amfani da trigonometric ratios, mu ce opposite over hypotenuse ai sin ne, so ashe ya zama sin theta is equal to Fy over F. In ka cross multiply, Fy ɗinka is equal to F sin theta. Idan muna neman horizontal component sai mu ce adjacent over hypotenuse cos theta kenan, ashe cos theta is equal to Fx over F. Ne cross multiply, Fx dina is equal to F cos theta kenan. To sai aka ce idan da za a ba mu system of forces, yaya za mu resolving vectors din su koma into vertical component and horizontal component kamar inda na nuna yanzu din nan. So inda ake yi shine mu dauka ina da forces ga su kowanne da angle din shi. F1 yayi angle theta 1 da x axis, F2 angle din shi zuwa x axis theta 2, F3 angle din shi zuwa x axis shi ma theta 3, F4 ma haka har zuwa Fn shi ma angle din shi tun daga nan positive x axis har ya zo inda yake a ce shine theta n. To idan aka ce in samu resultant, abin farko da zan fara yi sai in yi resolving duka forces din, in samu vertical component, in sake resolving din su dukansu, in samu horizontal component. Kun gama sun zama at right angle to one another, sai amfani da Pythagoras theorem in samu resultant din su. So yaya ake samu vertical component din da horizontal component shine yanzu zamu gani kamar haka. Idan kana so ka samu vertical component
sai ka ce sigma, wannan sigma din shine summation, ma'ana total of f sin theta duka vertical component, sai ka ce is equal to f1 sin theta 1 plus f2 sin theta 2 plus f3 sin theta 3 har zuwa fn sin theta n, ko su nawa ne kenan ka samu summation of vertical component. Sai kuma ka zo ka samu summation na horizontal component, which is summation f cos theta, shi ma is equal to f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2 plus f3 cos theta 3 har zuwa fn cos theta n. So yanzu forces din nan ko su nawa ne, yanzu mun mai da su guda biyu. Mun samu vertical component, mun samu horizontal component. To sai mu zo mu amfani da Pythagoras theorem, mu ce resultant is the square root of summation f sin theta square plus summation f cos theta square, kamar inda muka gani under Pythagoras theorem. So ma'ana wannan method in na resolution of vectors yana ba mu dama ko da forces din sun kai nawa, sai ka mai da su kwaya biyu kawai, ka samu vertical component using wannan, ka samu horizontal component using wannan, sai ka mai da su koma right angle, ka samu mene resultant din su. So sai kuma abu na ƙarshe da zamu gani kafin a fara tambayoyi shine shi wannan r din da muka samu ita ce magnitude of the resultant, ma'ana yawan shi resultant din. So amma shi ma resultant din yana da mene, yana da direction din shi. To sai mu ce angle din resultant din shine tan inverse of summation f sin theta all over summation f cos theta. Dalili ko shine mutuna sin over cos dama shine mene, tan theta. To shikenan sai mu ci angle din theta is equal to tan inverse of summation f sin theta over summation f cos theta, wanda muka samu yanzu din nan ke. So yanzu sai mu je wajen tambayoyi da aka ansa su. Question na farko yace two forces of magnitude 14 Newton and 6 Newton act on a body at right angle to each other. Calculate the magnitude of their resultants. To ku ji an ce 14 Newton da 6 Newton amma at right angle. Kowa ya san zamu yi amfani da Pythagoras theorem, which r is equal to square root of f1 square plus f2 square, ma'ana square root of 14 square plus 16 square, which is square root of 232. In ka dauki square root din maka samu 15.23 Newton. Wannan straightforward kenan, babu wata matsala. Sai question na biyu aka ce 15 Newton kg mass suspended from ceiling is pulled aside with a force F as shown in the diagram. Calculate the value of the tension T. Ma'ana wani body ne nauyin shi 15 kg, mun san aka rataye shi a jikin ceiling zai tafi ƙasa ne haka. To amma sai muka sa wannan igiyan muka jawo shi gefe har yi making din angle 30 degrees to the vertical. Sai aka ce yanzu tension din da ke cikin igiyar menene shi. So abu na farko da zamu fara yi, mu samu tension din, ma'ana weight din shi inda an bar shi vertically yana tafiya downward. W is equal to mg, m din mu shine 15, g kuma 10, sai muka samu 150 Newton. To shikenan yanzu ashe ina da triangle kenan, ga force din da ya ja shi gefe, ba ma shi aka ce in samu ba, tension din da ke cikin igiyan, which is our mene hypotenuse anan. To idan muna so mu samu wannan sai mu amfani da trigonometric ratio, mu ce adjacent all over hypotenuse ya zama cos theta, ma'ana cos theta is equal to w, weight din body din 150 din nan, all over tension din da aka ce in samu, sai ne making tension the subject ta zama w over cos theta. What is my w? Gata 150 all over cos 30. To shikenan cos 30 0.8660, 150 over that will give me 173.2 Newton. So yanzu mun samu tension da ke cikin igiyan ya zama 173.2 Newton. To sai kuma tambaya ta uku, tambayar ta ce a ship moves due north at 100 km per hour on a river flowing due east at 25 km per hour. Calculate the magnitude of the resultant
velocity of the ship. To wani jirgi ne ya shiga cikin kogi, sai na zana wannan cardinal point din. Shi jirgin yana tafiya ta hanyar direction din north arewa, kuma speed din shi is 100 km/h. Shi ko kogin yana flowing, yana bin gabas ne, shi kuma speed din shi is 25 km/h. Sai aka ce mu samu resultant velocity. To kun ga ai velocities guda biyu ne ke da shi, 100 km/h na jirgi, 25 km/h na kogi. To sai mu ce da north da east angle din da ke tsakanin su right angle ne 90 degrees. Ashe resultant ya zama hypotenuse, kuma zan yi amfani da Pythagoras theorem kenan. Sai in ce r is equal to square root of 100 plus 25 square, shi ma 100 square plus 25 square, sai ya zama mun samu 103.1 Newton. Shi ne resultant velocity. Ba su ce a samu direction ba, shi yasa ban damu da shi ba. Sai kuma tambaya ta 4, aka ce a motor vessel. Wannan motor vessel din kawai kamar wani jirgin ruwa ne wanda ke iya jan waɗansu in sun makale, ko kuma dai shi ma jirgin ruwa ne mai zaman kanshi. Sai aka ce tows a dinghy. Wannan dinghy din karamin boat ne da zaka iya tafiya da shi a cikin jirgi. Normally yana a cikin ruwa, normally yana da injin shi ma. To sai shi wannan motor vessel din nan mu dauka shi ne babban, sai yana jawo wannan, misali ya lalace kenan, by a rope, ya sa wata igiya ne yana jan shi, which makes an angle 20 degrees with the horizontal. Mu dauka wannan ita ce igiyar gata nan, kuma angle din da ta yi is 20 degrees. Sai aka ce if the tension in the rope is 150 Newton, ma'ana idan tension da ke cikin igiyar nan 150 Newton ne. Sai aka ce find the force which effectively pulls the dinghy forward and the force which lift it out of the water. Abinda ake cewa nan shine ga igiyar da ke jawo karaman jirgin na namu dinghy, kuma tension da ke cikinta 150 Newton ne. Newton ne. Sai aka ce wai wani force ne yake jawo shi karamin jirgin ruwan, effectively yake jawo shi waje. To ku gane force din da zai jawo shi waje shine wannan horizontal force. Sai kuma aka ce wani force ne yake lifting din shi out of the water, shi kuma ana nufin vertical component din. Therefore ba kullun sai an gaya maka abin da ka sani a ce menene vertical component, menene horizontal component ba. Za a yi putting din shi a ga tunaninka. An ce force din da yake effectively pushing din shi forward, sai mu ce horizontal component. Wanda ke lifting din shi vertical component. Sai mu ce to fx ai shine horizontal component is equal to f cos theta, kamar inda muka sani. Sai mu ce is equal to f din mu tension in the igiyan 150 times cos 20 degrees, sai ba mu 140.95 Newton. Shi kuma force din da ke lifting din shi vertically upward shine fy vertical component, shine f sin theta 150 times sin 20 maka sin 51.3 Newton. To sai kuma tambaya ta 5, aka ce 3 strings, ma'ana igiyoyi guda 3 are attached to a small metal ring. An samu wani zobe na karfe, ba zoben sa hannu ba, duk wani ring dai zagaye na karfe aka samu igiyoyi guda 3. Mu dauka nan ne shi a zoben. Aka ce 2 of the strings makes an angle of 70 degrees, ba 700 bane, wannan degree ya kamata ta zama, makes an angle of 70 degrees. Ma'ana ga daya angle din da ke tsakanin su is 70 degrees. Sai na sa 7 Newton din nan a horizontal, shi kuma dayan na ja 70 degrees angle na sashi. Haka dukan su kamar suna cikin first quadrant kenan. Sai aka ce and each is pulled with a force 7 Newton. Force din wannan 7 Newton, wannan ma 7 Newton. Sai aka ce what force must be applied to the third string. Wai wani force ne dole za a samu igiya ta ukun to keep the string stationary, so that kada shi wannan ring din kada ya tafi. To abinda ake so a nan shine menene resultant din su forces din su biyu, so that wannan zoben zai tsaya inda yake. To yanzu sai mu ce kaga in ka kalli wannan 7 Newton da 7 Newton dukan su na first quadrant ne, likely za su ja body din ya bi nan direction ne. So idan ko kana so ka samu resultant din su, dole ka sa shi in the opposite direction, so that ya zama wannan abun su suna ja shi yana ja
wannan ya tsaya check ba zai motsa ba. To shine na ce lallai dole wannan resultant din ya zama yana cikin third quadrant. So yanzu abin da ake so mu samu magnitude of resultant din, sannan kuma mu samu direction din shi ma with respect to each of the forces. To abu na farko da zan fara sai in ce okay, zan yi resolving forces din into vertical component and horizontal component. Wannan ga kalle shi shine F1, angle din shi kuma 0 tunda na sa shi a cikin horizontal axis. Sai kuma wannan shine F2, shi kuma angle din shi 70 degrees. Sai in ce to yanzu summation f sin theta is equal to 7 sin 0 plus 7 sin 70. Sin of 0 is 0 times 7 is 0. Sannan sin 70 maka multiplying da bakwai ya ba mu 6.58. To idan ka haɗa 0 da wannan zai baka 5.58. Sai kuma mu zo mu samu a horizontal component, which is f summation f cos theta, mana 7 cos 0 plus 7 cos 70. Cos of 0 is 1 times 7 ya bani 7. Ka samu cos 70 kai multiplying da 7 zai baka 2.39. sai mai adin 7 da wannan ya ba mu 9.39. So yanzu na samu summation f sin theta da kuma summation f cos theta. To na san cewa dama resultant ɗinsu ana amfani da Pythagoras theorem ne, mu ce is the square root of summation f sin theta square plus summation f cos theta square. Ma'ana wannan shine f sin theta 6.58 square, wannan shine f cos theta 9.39 square, sai na sami 11.47 newton. To ashe wannan r ɗin dole in sa 11.47 newton inda ina so wannan ring ɗin ya zama kada wa'annan su ja shi ya tafi. So amma ba mu gama ba, ana so a samu direction ɗin shi ma resultant ɗin. Mun san cewa kuma wannan theta is equal to tan inverse of summation f sin theta all over summation f cos theta. So menene summation f sin theta ɗina? Gashi 5.58. Summation f cos theta 9.39. Idan ne dividing su biyun sai na samu 0.7007. Kana ɗaukan tan inverse ɗin shi muka samu approximately 35. To shi yasa ko ga wannan angle ɗin is 35. So amma yanzu ni damuwa na ina so in san menene angle ɗin da wannan r ɗin zai yi da wannan 7 newton da wannan 7 newton ɗin. To abin da zan ce shine ku kalla wannan daga nan zuwa nan 70, sauran nan ya zama saura 20 tun da 90 ne. To ina da 20 a nan kuma ga mene wata 90, in hada zai bani 110. Sai kuma ka hada da 35 zai baka 140. Sai kuma mu dawo nan mu ce okay, daga nan zuwa nan shi ma ai 90 ne, nan kuma 90 mun cire 35 a saura 55. So 90 plus 55 shi ma zai baka 145. Ma'ana angle din da wannan resultant din yayi with each of the forces is equal to 145 degrees. To wannan shine solution din tambaya ta 5. Sai kuma tambaya ta 6. Haka ce a body is in equilibrium under the action of 3 forces. One force is 6 Newton acting due east, and one force is 3 Newton in the direction of 60 degrees north of east. Sai aka ce what is the magnitude and direction of the third force? Kun kalli wannan exactly irin tambayar mu ta baya ce number 5. Aka ce mana force na farko 6 Newton yana acting in the east direction. Force na biyu 3 Newton shi kuma 60 degrees north of east. Ma'ana ka tashi daga east zaka tafi north zaka samu angle 60 degrees. So wai menene magnitude din and the direction of third force din? Mun kun kalla duka su biyun su ma suna cikin mene first quadrant. Therefore sai na ce lalle resultant din su zai zama somehow opposite in third quadrant. Shikenan wannan shine zanen mu. To abu na gaba sai mu ce bari mu samu summation f sin theta, which is summation wannan bata wanda ya kamata ya zama f1 sin theta plus f2 sin theta, babu summation sannan dukansu. To sai in ce f1 ina shine 6 times sin 0 plus f2 ina shine 3 sin 60, sai na samu 2.598. sai kuma horizontal component summation f cos theta, which is f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2, ya zama 6 cos 0 plus 3 cos 60,
shine muka samu 7.5. So resultant din mu yanzu ya zama square root of summation f sin theta square plus summation f cos theta square kamar yadda muke dazu, ya zama square root of 2.598 square plus 7.5 square, sai na samu 7.94 newton shine resultant. Amma me direction din shi? Theta is equal to tan inverse of summation f sin theta all over summation f cos theta, ma'ana tan inverse of 2.598 over 7.5, sai muka samu 19.1, ma'ana wannan angle din shi kuma should be 19.1 a cikin wannan quadrant din. To sai kuma tambayar mu ta karshe ta ce tambaya ta 7, aka ce a microphone of mass 500 gram, aka ce hangs from end of a long wire which is fixed to ceiling, aka ce a horizontal string attached to the microphone exert a pull which keeps the wire at an angle 20 degrees to the vertical. Find the tension in both the string and the wire. So wannan question din kun kalla mun yi irin shi dazu, shine tambayar mu na biyu ko na uku. Aka ce muna da microphone nauyin shi 500 gram. Mun san cewa ana auna nauyi in kilogram ne. Sai ne dividing 500 by 1000 sai kuma 0.5 kilogram. Sai ne multiplying din shi by g acceleration due to gravity sai zama 5 newton. Shine force din shi da ya kamata yana acting vertically downward. Sai aka sa wata igiya a jikin microphone din aka ja shi sai making angle 20 degrees with the vertical. Sai aka ce ana so a samu tension a jikin ita wannan igiyar da ta ja shi gefe da kuma actual igiyar microphone din da aka karkata gefen nan. To idan muka kalli wannan da kyau, abinda zan fara yi sai in ce bari in samu theta 1 ta hanyar amfani da trigonometric ratio, ce opposite over adjacent shine tan theta. So tan theta is equal to opposite t1 all over adjacent shine mene w, weight of the body. So ashe t1 is equal to w tan theta, ya zama 5 times tan 20, sai muka samu 1.82 newton. Sai kuma aka ce a samu wannan t2 which is the tension in ita igiyar microphone da aka karkata. Sai mu ce shi ma bari mai amfani da Pythagoras theorem, mu ce adjacent over hypotenuse ya zama cos theta is equal to adjacent which is my weight all over hypotenuse which is theta t2. So idan ina so in samu t2 sai in yi making enter the subject, ya zama equal to w all over cos theta ya zama 5 over cos 20, sai muka samu 5.23 newton. So wannan shine solution din question na 7 kuma shine question na karshe a karkashin vectors. Wanda ke da neman wani karin bayani ga nambobin waya ga email address. Muna gode mu kowa da ya dauki lokaci ya kalli wannan koyarwa, kuma muna buƙatar addu'o'i daga ƴan uwa. Allah ka samu dace mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.